It's a very broad topic. Эта тема на самом деле очень широка. I can start by quoting Albert Einstein. Но начать я бы хотел, процитировав Альберта Эйнштейна. He said that everything in life is vibration. Он говорил, что все в этой жизни это вибрация. And that's also fully confirmed by the Vedic philosophy, Vedic science. И это в точности то же самое, что утверждается в ведической философии и ведической науке. It is confirmed in the Bhagavad Gita. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Vedic literatures, which are very, very ancient. И в другой ведической литературе, которая очень древней является. And even in modern science, quantum philosophy, also we find the same confirmation. Даже в современной науке, например, в философии квантовой физики, да, там тоже есть подтверждение этого факта. We study the structure of an electron, Например, structure of an atom. Если исследовать структуру электрона или атома, then we find everything is resting on vibration. То мы обнаружим, что все там покоится или держится на вибрации. And vibration means sound. А вибрация означает звук. In the Bible also, the same statement. Также в Библии такие же утверждения можно найти. In the beginning there was the Word. Вначале было Слово. The Word of the Supreme. И Слово было Верховное. The Word means sound. И Слово означает звук. In the, again, Vedic literatures, it is also explained that the beginning, the process of the manifestation or creation of this universe also began with a sound. И в ведической литературе также объясняется, что проявление или создание всего этого материального творения начинается со звука. You can even make an example. Можно также пример привести. If you place a very, very fine sand on a skin of a drum. Например, если вы направите очень точный звук на поверхность барабана, like a drum set, snare drum, or this one you can also put. Вот здесь, например, такая мембрана. Just a fine sand. You Если cover. вы очень тоненький песок туда посыпете, And then you take some instrument. И возьмете какой-то инструмент. And you play one note. И сыграете ноту. And then the sand begins to form a particular structure. То этот песок, он примет определенную форму. A pattern. Такой узор. And if you play a different note, а если сыграете другую ноту, then it will transform into yet another pattern. То он изменится на другой узор. By this example, we can see that sound influences the pattern or the structure of matter. И таким образом звук, он влияет на структуру материи, мы можем видеть, как это происходит. And scientifically seen that if the vibration, according to the vibration of the material elements, и с материальной точки зрения, when the vibration of a material element or material elements is faster or slower, когда вибрация материальных элементов она ускоряется или замедляется, the frequency, частота, then different types of forms manifest. Тогда разные формы могут проявляться. Either more solid forms, у некоторых предметов более твердая форма, more liquid forms, есть более жидкие формы, or even like gas, или, например, газ, ethereal forms, и более эфирные формы. According to the vibration. Это связано с вибрацией. Our mind also, the thoughts we have, it is nothing but sound. В нашем уме также мысли это не что иное, как звук. And according to our thoughts in life, в соответствии с нашими мыслями в нашей жизни, so many different things begin to manifest in our life. Такое огромное количество вещей начинает происходить в нашей жизни. So without going too much into detail, it's a great science. И без того, чтобы вдаваться слишком глубоко в детали, это просто достаточно сказать, что это очень большая, глубокая наука. But I would like to talk about the importance of there
basically two different types of sounds. Я бы хотел особенно остановиться на важности двух типов звуков. They're being described as prakrita and aprakrita. Которые называются пракрита и апракрита на санскрите. Prakrita means the sound which is resting on the ether. И пракрита означает звук, который находится в эфире. The sound which we can hear with our sense of hearing. Это тот звук, который мы можем слышать нашим чувством слуха. The sound which vibrates in the mundane sky. Это звук, который вибрирует в нашем мирском небе. And aprakrita means transcendental sound, not material sound. Апракрита означает трансцендентный или нематериальный звук. Although it also externally manifests in this world. Хотя также он внешне может проявляться в этом мире. Transcendental sound we can also hear with our sense perception. Трансцендентный звук также мы можем услышать нашим слухом. But it has a different effect on our consciousness. Но это имеет разный эффект на наше сознание. And that's the meaning of when we talk about mantra. И это как раз то, когда мы говорим о мантре. Mahan in Sanskrit means mind. Ма на санскрите означает ум. And tra, that comes from trayate in Sanskrit, that means to liberate. Тра, что происходит от слова траяте, означает освобождать. To free the mind. Чтобы освободить ум. Why free the mind? Зачем освобождать ум? What's the problem with the mind? А какие проблемы с умом? Why it has to be free? Почему его нужно освобождать? Because the prakrita sound or the material mundane sound, it conditions our consciousness, it conditions the mind in a particular way. Потому что мирской звук пракрита, он обуславливает наше сознание определенным образом. Perhaps you have a little experience of that. Возможно, у вас есть небольшой опыт этого. That your mind just behaves in a particular way. Когда ваш ум начинает вести себя определенным образом, which makes you feel very uncomfortable. И вы начинаете чувствовать себя некомфортно. Often you don't even want to think about a particular topic or subject. Или, например, вы даже не хотите думать о какой-то теме или о каком-то объекте. Or person. Или о личности какой-то. Or a particular song. Или о какой-то конкретной you don't even like it. Песне, вам она не нравится. Just circulates in your mind day and night. Always repeats, circulating in your mind. Постоянно повторяется у вас в голове. So some have this experience that the mind behaves in a particular way which I don't like, I don't want. То есть иногда мы можем иметь такой опыт, что ум, он действует таким образом, как мы не хотим, против нашего желания. Like you want to have a particular relationship with a person, for instance. Например, вы хотите иметь хорошие отношения с какой-то личностью. And you tell yourself, now this time I will not tell the person that what I usually always do, it is not good. И вы думаете, на этот раз я не буду ничего плохого говорить этой личности, не буду себя с них плохо вести, буду очень хорошо себя вести. And then again it comes out. И опять это выходит. Why did I say this again? Вы думаете, ну почему я опять это сказал? It just destroys our relationship. Это же все отношения мои портят. It's seemingly beyond our control. И это очевидно, что это находится вне нашего контроля. It's just a tiny example. Это просто маленький пример. But there's so many things which are beyond our control. We don't want to do it, we do it. Но есть такое огромное количество вещей, которые находятся вне нашего контроля. Мы не хотим их делать, но делаем. That means to be conditioned. И это значит быть обусловлен. You want to behave, act in a particular way, but you cannot. Вы хотите действовать определенным образом, но не можете. Or vice versa. Или наоборот. So the mind constantly generates thoughts. И ум постоянно генерирует всевозможные мысли. Almost like a firework. Практически как фейерверк. And those who try to meditate, for instance, they have a little experience of that. Для тех, кто пытался медитировать, у них есть такой опыт. You want to peacefully sit down. Хотите просто мирно сесть. Give your mind rest. И дать отдых уму. Think of nothing. Просто ни о чем не думать. And then here we go. И тут началось. One thought every day. So many things you're thinking about. Одна мысль за другой мыслью, и столько их начинается. So mantra means to liberate the mind from all these conditions. И мантра означает освободить ум от всей этой обусловленности. And there are different methods
to do different types of mantras. Есть разные методы и разные типы мантр для этого. One very popular mantra you must know is Om. Например, одна из самых популярных мантр, которую вы, возможно, знаете, это Om. The three-letter combination A-U-M. Сочетание трех букв А, У и М. The Bhagavad Gita describes Om as the original mantra. И в Бхагавад-гите Om описывается как изначальная мантра. The resting the basis of his spiritual existence. Это как фундамент или основа всего духовного существования. And very quickly, material, spiritual, everything in this world is a combination of the spiritual and material energy. В этом мире все является комбинацией духовного и материального. Like our body. Как наше тело, например. Physical body is matter, material energy. Физическое тело – это материя, материальная энергия. Soul, the consciousness, that's the spiritual energy. Душа или сознание – это духовная энергия. It's a combination. Это комбинация. So anything you see in this world which displays consciousness, и все, что вы можете в этом мире видеть, что проявляет сознание, that's a combination of spirit and matter. Это всегда сочетание материи и духа. We do not agree that consciousness is a product of matter. Мы не согласны с тем, что сознание – это продукт материи. Sounds very scientific, but it is not. Звучит очень научно, но это не так. And it's not logical either. Это также не логично. One atom doesn't possess consciousness. Один атом не обладает сознанием. Neither two atoms. Так же, как и два атома. Nor any amount of atoms. И любое количество атомов также can produce or possess consciousness. Не может произвести сознание. Consciousness is the symptom, the product of the spiritual energy. Сознание – это продукт духовной энергии. An atom can never be conscious of itself. Атом никогда не может быть сознавать самого себя. I'm an atom. Я атом. Not possible. Это невозможно. The harmonium cannot be conscious of itself. I'm a harmonium. Например, гармония, тогда она не может осознавать себя как гармония. The clear distinction between matter and spirit. Есть разница между духом и материей. So the soul, that's the spiritual spark. И душа – это как раз вот эта вот трансцендентная искра. The actual living entity. Настоящее живое существо. Residing in this body. Оно пребывает внутри тела. It is precisely explained in the heart of the living entity. И объясняется, что оно находится прямо в сердце живого существа. So, second lecture. Can we stop the sound? Yes, see, everything is sound. So much sound. Так что мы можем видеть, что звук он повсюду. In the heart, just like a practical example. Ну, как практический пример насчет сердца. If I call some of you by your name, если я кого-то назову по имени, then you react in a particular way. You call me. Вы сразу же ответите определенным образом. О, вы меня зовете? You touch your heart. Вы трогаете свое сердце вот так. You don't touch your nose. You call me. О, вы так делаете. О, вы меня зовете? You call me. Меня зовете? You touch your heart. Вы сердце трогаете. Because the soul is situated in the heart. Потому что душа она находится в сердце. Hridaya explained in the Vedic literatures. Hridaya, это говорится в ведической литературе. Eternal spiritual living entity, soul resides in the heart. Вечное живое существо, душа пребывает в сердце. And that soul emanates consciousness all over the body. И эта душа, она проявляет или эманирует сознание через все тело. We have the spontaneous feeling that consciousness seems to be located in our brain, head. У нас есть спонтанная такая мысль, что сознание, да, оно находится у нас где-то в голове. But that's because our seeing, sense of seeing, sight is very, very powerful. Но это лишь потому, что наше чувство зрения, оно очень могущественно. That's why we have that kind of feeling that my consciousness is up here. Поэтому у нас есть такое чувство, что сознание находится здесь. But factually it's in the heart. На самом деле оно находится в сердце. Again, we have a little experience if someone insults you. Также у вас Very есть badly. опыт, если кто-то вас оскорбит очень сильно. You obviously look beautiful. Например, вы очевидно выглядите хорошо. Someone calls you ugly frog. А кто-то называет вас уродливой жабой. You feel pain here. Чувствуете здесь настоящую боль. Not in your head. Не в голове. You don't get headache. Не головная боль начинается. You feel pain in your heart. Боль в сердце. Because that's where the consciousness is located. Потому что это то место, где находится сознание. So like this, we have two different energies.
Подобным образом у нас есть эти две энергии, material and spiritual energy. материальная и духовная. Now, the consciousness of the soul, it is being covered over right now И сознание души сейчас покрыто by matter, материей, by the material energy, материальной энергией, caused by mundane material sound vibration. которая вызвана материальной звуковой вибрацией. And remember, everything in this world is being manifested by sound. Как уже говорили, что все в этом мире, оно проявляется изначально через звук. So that conditions our consciousness И это обуславливает наше сознание. to the point that we think that actually I am matter. И до такой степени обуславливает, что мы начинаем думать, да, я материя. I'm a product of the material energy. Я продукт этой материальной энергии. I belong to this world. Я принадлежу этому миру. I took birth here. Я здесь принял рождение. That's my place. Это мое место. But it is not. Но это не так. The soul originally does not belong to this world. Душа изначально не имеет никакого места, отношения к этому месту. It only temporarily occupies so many different bodies, life after life after life. Просто лишь временно она помещается то в одно тело, то в другое. So the mantra is meant to liberate, to uncondition our mind, our consciousness. И мантра, она предназначена для того, чтобы освободить наше сознание от этих покрытий. It carries that transcendental sound vibration carries the potency. Эта трансцендентная вибрация звуковая, она является переносчиком вот этой вот силы. To reawaken our eternal consciousness. Силы, способны снова пробудить наше изначальное вечное сознание. Our spiritual consciousness. Наше духовное сознание. That we clearly understand and realize. И тогда мы можем четко понять. Yes, I'm factually not this body. Да, я на самом деле не являюсь этим телом. It doesn't mean I disrespect the body. Это не значит, что я не уважаю тело. Just like you drive a car, you know you are not the car. Когда, например, вы ведете машину, вы знаете, я не машина. But that doesn't mean you destroy your car. Это не значит, что вы тут же берете и разрушаете машину. Я не машина. Just to, be more aware of it. Чтобы просто лучше еще в этом убедиться, вы машину разбиваете. No, you use a car. Нет, используйте машину. But at the same time, I'm something different. Иногда мы также можем понимать, что я что-то отличное. I'm the person, I'm the driver. Я водитель, я личность. So to realize that you are a spirit soul, eternal living entity. И чтобы осознать, что я являюсь вечной, живой душой, does not mean that you begin to disrespect your body. Это значит, что вы начинаете не уважать или пренебрежительно относиться к своему телу. Or you ignore others. Или игнорировать окружающих. Just the opposite. То есть, наоборот. Just the opposite. То есть, нет, совсем наоборот. Because you know that the soul is also situated in another body. Потому что вы прекрасно начинаете понимать, что душа также находится в телах других живых существ. So you show so much more respect. И вы начинаете еще больше оказывать уважение. For the actual living entity. Именно самой живой душе, самому живому существу. You develop a deeper relationship. У вас развиваются более глубокие отношения. Now there are different, as I explained, different mantras. И как я говорю, есть разные мантры. According to the what you call yugas. Как, например, в соответствии с разными, что называется, югами, there are different ages, разными эпохами. Like the seasons of the year. Это как подобно сезонам года. There are universal seasons also. Есть также вселенские сезоны. Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. Таковы эти названия. Kali Yuga is compared to the winter. Кали-юга сравнивается с зимой. So now we are living, existing in this Kali Yuga. Сейчас мы как раз живем во время Кали-юги. Our spiritual consciousness is practically frozen. Это означает, что наше сознание духовное практически заморожено. And in previous yugas, a different methodology was being recommended. А в прошлой юге рекомендовались разные другие методы самосознания. Like the Ashtanga Yoga system, такие как система Аштанга-йоги, Satya Yuga, для Сатья-юги, with particular mantras, с определенными мантрами также. Impossible to practice nowadays. Невозможно в наше время практиковать ее на этом уровне. And in this Kali Yuga, и в эту Кали-югу the Maha Mantra is being recommended. Рекомендуется Маха-мантра. To chant that transcendental sound vibration. Чтобы повторять эту определенную звуковую вибрацию. The Maha Mantra. Маха-мантру. To reawaken our eternal consciousness. Чтобы снова пробудить наше вечное сознание. And identity. И нашу вечную сущность. And that's the
Hare Krishna mantra. Это называется Харе Кришна мантра. You find this mantra in many different scriptures. Можно ее найти в разных писаниях. And when one takes to that simple process, И когда человек начинает просто этот простой процесс практиковать, because it is simple, потому что действительно просто. Everybody can chant Hare Krishna. Каждый может петь Харе Кришна. Of course, some don't want. Конечно, некоторые не хотят. But they could. Everybody Но could они chant. могут, все могут. Even child sometimes you see they're chanting Hare Krishna. Даже ребенок иногда можно видеть. Simple process. Очень простой процесс. And yet, it is so sublime. И в то же время очень возвышен. Many things are beyond our control. Многие вещи находятся вне нашего контроля. Еще одно подтверждение. Something simple does not mean it is less effective. Некоторые Something simple некоторые простые вещи does not necessarily mean it is less effective. они не означают, это не означает, что если вещь простая, не значит, что она менее эффективная. Like you're breathing, Например, как вы дышите. inhaling air, you're not even aware of it. И вы даже не задумываетесь об этом. Such a simple process. Такой простой процесс. You inhale, exhale, Вы постоянно вдыхаете воздух, вдыхаете. and yet it is so important. И тем не менее, это настолько важно. If you stop breathing for just a few minutes, you'll finish. Если на несколько минут остановите дыхание, то вам конец. So valuable. Очень ценная вещь. So chanting Hare Krishna, yes, it is so simple. Да, так же, как воспевание Харе Кришна, может казаться очень простым каким-то процессом. And yet it is the most effective and sublime spiritual process in this age of Kali. Но также говорится, что это самый возвышенный метод самоосознания в этот век, в нашу эпоху. So take advantage of it. Пожалуйста, примите какую-то пользу из этого извлеките. We also have some literatures, Vedic literatures translated in your language. Также есть у нас сейчас литература, ведическая литература сейчас переведена на русский, на многие другие языки. Bhagavad Gita is being В translated. особенности Бхагавад-гита, Other Vedic scriptures. другие ведические писания. So read a little bit into it. Пожалуйста, изучите немножко эту тему поглубже. See what confirmations you receive, Посмотрите сами, какие подтверждения сможете what получить, realizations you get. какие реализации получите. Take advantage. И примите какую-то пользу из этого извлеките. Спасибо большое. Спасибо большое. Hare Krishna.